হ্যালো বন্ধুরা, ক্লাস 11-এ ইংরেজি সেমিস্টার 2-এ তোমাদের পোয়েট্রি থেকে আজকে আমি সাজেশন তুলে ধরছি। দেখো, তোমাদের কিন্তু পোয়েট্রি বা ভার্স তোমাদের দুইটা রয়েছে। একটা হচ্ছে মাই লাস্ট ডাসেস, রবার্ট ব্রাউনিংয়ের লেখা, আর একটা হচ্ছে অ্যান্ড স্টিল আই রাইস, মায়া অ্যাংলিউয়ের লেখা। তো দেখো, তোমাদের কিন্তু এটা জানতে হবে যে এই যে দুইটা কবিতা রয়েছে, এই দুই নম্বরই এখানে কিন্তু তোমাদের চারটা আসবে দুইটা কবিতা থেকেই। মাই লাস্ট ডাসেস থেকে দুইটা দিবে, আর অ্যান্ড স্টিল আই রাইস থেকে দুইটা দিবে। তো তোমাদের টোটাল চারটি 2 নম্বরই কোশ্চেন থাকবে, তোমাদের লিখতে হবে কিন্তু এখান থেকে দুইটি। আর এই দুইটা কবিতা থেকে কিন্তু একটা একটা করে দুইটা কোশ্চেন 6 নম্বরই দিবে, তোমাদের একটি লিখতে হবে। মাই লাস্ট ডাসেস থেকে একটা 6 নম্বরই কোশ্চেন দিবে, অ্যান্ড স্টিল আই রাইস থেকে একটা 6 নম্বরের কোশ্চেন। তাহলে টোটাল তোমাদের এখান থেকে দুইটা 6 নম্বরের কোশ্চেন পাবে তোমরা পরীক্ষায়, লিখতে হবে তোমাদের একটি। তাহলে আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো। আরেকবার বলছি যে এই দুইটা কবিতা থেকে 2 নম্বরই তোমাদের চারটা থাকবে, লিখতে হবে দুইটা, আর 6 নম্বরই তোমাদের দুইটা থাকবে, লিখতে হবে একটা। তো আজকে বন্ধুরা, আজকে আমি মাই লাস্ট ডাচেস রবার্ট ব্রাউনিংয়ের লেখা এই কবিতা থেকে তোমাদের আমি আজকে 6 মার্কের সাজেশন তুলে ধরছি। এই সাজেশনটা তোমাদের এবছরে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেখো, উত্তর খুব সুন্দরভাবে বাছাই করে নোটস করানো হয়েছে। দেখো, 1 নম্বর কোশ্চেন দেখো, কন্ট্রাস্ট দ্য ক্যারেক্টার অফ দ্য ডিউক অ্যান্ড ডাসেস ইন মাই লাস্ট ডাসেস। চলো উত্তর দেখি। দ্য ডিউক ওয়াজ কোয়াইট অ্যারোগেন্ট, প্রাউড অ্যান্ড সেলফ সেন্টার্ড পারসন অ্যাজ উই ক্যান সি ইন মাই লাস্ট ডাসেস. He had not apparent regard for genuine human life and individuality of a person. Rather, he gave importance only to power, special recognition, revenge, and attention. He used to stay separate from normal people and see lower class people with unkind vision. It was important to him to keep distance and state of his higher class among the people around him. Besides that, he wanted extra revenge from the Duchess than any other man as her husband. But she was completely opposite in her characteristics and used to enjoy the company of people around him. She used to find pleasure and happiness in simple things of life. So, she could not accept the controlling attitude of the Duke and she lived her life the way she wanted. She did not believe in discrimination of people based on classes. She treated all people equally and was happy to be around him with lovable people. This major difference of the characteristics between the Duke and the Duchess created the main reason of conflict. তো চলো 1 নম্বর কোশ্চেনটা আমরা উত্তর দেখলাম। এবার দেখি 2 নম্বর কোশ্চেন। হোয়ার ইজ দ্য কনফ্লিক্ট হিডেন in my last duchess? Answer. The main conflict lies in my last duchess was between the Duke's constant demand for controlling the duchess and getting her full attention and the duchess' nature of living by free will. She wanted to live by her own conditions where she can appreciate people and things around her. The Duke was always face issues and in trouble to compromise with his expectation and reality. She could not accept his wife's natural behavior towards people of different class and appreciating them equally. The Duchess was kind, open-minded, simple, and loved to be around people. She did not prefer to hold high standard and reputation. Rather, she enjoyed her time being with them. The Duke grew rage in his heart for lack of attention and to see her discrimination among people. She was unable to tell or explain to the Duchess about what was wrong. The Duke failed to live with the Duchess for his tendency to control.
Due to that, he focused on dismiss his marriage and finding his next partner who would please him and his needs. এবারে 3 নম্বর কোশ্চেন দেখো, হাউ ডাজ দ্য ডিউক ডিসক্রাইব হিজ মেমোরি অ্যান্ড হিজ লাস্ট ডাসেস ইন মাই লাস্ট ডাসেস। তাহলে কীভাবে ডিউক বর্ণনা করে তার স্মৃতিকে অ্যান্ড তার শেষ ডাসেসকে। দেখো উত্তর দেখো, দ্য ডিউক ডিসক্রাইব হিজ লাস্ট ডাসেস অ্যাজ লেডি অফ কোয়াইট ফ্রেন্ডলি অ্যাফেকশনেট রেসপন্সিভ টুয়ার্ডস আদার ইমোশনস অ্যান্ড easily impressed. He had complaints that she does not with him treat him with etc. attention despite seeing his noble gesture. She is such a kind of lady who enjoy life by living with others irrespective of their classes. The Duke considered her friendliness as lack of awareness about class and people. He even criticizes her character for not seeing and correcting her faults. She does not possess any special place or attention for the Duke which arises problem in his mind. He does not admire his wife at all for her over friendliness and lack of care attitude. He described about her what he observed with his perspective and from others' views. When the Duke shows the portrait of the Duchess to a visitor, he admires the life like painting, but he remembers her with complaints and bitterness. We can know about the Duchess from the Duke's explanation only. He does not give any evidence or instances to prove his point. 3 নম্বর কোশ্চেন হয়ে গেল। এবার 4 নম্বর কোশ্চেন দেখো, হোয়াট ইজ আইরনি। আইরনি কি? হোয়াট রোল ডাজ আইরনি প্লেস ইন দ্য পোয়েম মাই লাস্ট ডাসেস। আইরনির ভূমিকাটা কি এই কবিতায়? দেখো, আইরনি ইজ এ কন্ট্রাডিকশন অ্যান্ড রিয়ালিটি। আইরনি the actual intent expressed in words carry the opposite meaning. This disparity may be manifested in different ways. My last Duchess abounds in irony. The whole poem is ironical. In course of portraying the Duchess and her flaws, the Duke quite unknowingly highlights her essential goodness and generosity and reveals his vices more than his virtues. His fault, pride, superficial illusions, paranoid possessiveness, great arrogance, jealousy, cruelty, and selfishness get profusely exposed along with his noble birth, refined, tasty, and polite behavior. It is an irony of situation that the Duke, who never stopped to modify his wife's childish conduct, now stoops before the envy driven by his greedy for a rich dowry. It is ironical that the Duke appreciated the safe presence of his last Duchess as painted in the portrait, but could never appreciate the same when the Duchess was alive. He who found only flaws with the Duchess now admires the painting as coveted treasures. When the Duke grew tired of her, he silenced all her smiles, but now he prizes her beauty as preserved in art. In his repeated attempts to show his inflated position, the Duke deflates himself even to the status of a white mule. To the sensitive readers, his criticism of his last Duchess appears as an impressive appreciation. The verbal irony in his claim that he does not possess the skill in speech presents him as an expert charmer. In fact, irony in the poem is all pervasive in creating the highly dramatic situation and in revelation of the Duke's hypocrisy
and the Duchess' elegance. Irony plays a significant role in binding all the several threads of the dramatic monologue. তো 4 নম্বর উত্তর আমরা দিলাম। এবার চলো 5 নম্বর কোশ্চেন দেখো। হোয়াট ইজ দ্য মেসেজ দ্যাট ব্রাউনিং ওয়ান্টেড টু কনভে থ্রু মাই লাস্ট ডাসেস? দেখো অ্যান্সার দেখো, ব্রাউনিং ওয়ান্টেড টু কনভে দ্য মেসেজ অ্যাবাউট দ্য বিহেভিয়ার অফ দ্য কন্টেম্পোরারি patriarchal society towards females. They had the natural tendency to control over female and they had to abide by all his dictation. The Duke explained the same about his character in My Last Duchess and felt proud of it. He had much accusation and complaints against his Duchess. In fact, he wanted to justify his decision about calling off the marriage and look for his next Duchess. He tried to explain why she was not happy with his Duchess for her over-friendliness, easily impressed and lack of discrimination power. All of her characteristics traits used to disturb her and he could not adjust with it. So he found him criticizing the Duchess for her simplicity and natural behavior towards people around her. He wanted to control the Duchess and expected all his love and attention for him. When he did not get what he expected, he did not think twice for remarriage. এবার চলে আসবো 6 নম্বর প্রশ্ন দেখো, হাউ ইজ দ্য ফেট অফ দ্য Duchess explained in My Last Duchess? অ্যান্সার দেখো, in My Last Duchess we can see that the Duchess has failed to please her husband with all his demands. The Duke was used to command her and she had to abide by it. She lost her interest in living life with free will by listening his illogical commands. She lost her smile almost and became a loveless character like that. In this case, we can find the Duke compelled her to die so that he can remarry and bring another lady of his choice. He was almost fed up with his Duchess' characteristics, who was not ready to give him more revenge than others. He found her over-friendliness with evil eye and wanted to bind her in his objection. But the Duchess did not listen to him and wanted to live freely. He explained her as too soon made glad and too easily impressed. She seemed to appreciate all gifts equally, which she got. Rather, she was expected to consider the Duke's gifts more valuable. She did not appreciate his gifts of a 900 years old name, but give importance to other gifts like a white mule, a bob of cherries, a beautiful sunset, etc., which upset the Duke. He wanted her to value him and give importance above all where she failed. So she expected to be some who would listen to him and flatter his male ego. তো বন্ধুরা, তোমাদের শুধুমাত্র এখানে 6 নম্বরই কোশ্চেন রয়েছে। এই 6টি ভালো করে কমপ্লিট করো। এই 6টির মধ্য থেকেই তোমরা কিন্তু একটি কোশ্চেন অবশ্যই কমন পাবে। আর অবশ্যই আমি এই যে পোয়েট্রি তোমাদের রয়েছে মাই লাস্ট ডাসেস, এখান থেকে যে 2 নম্বরই কোশ্চেন রয়েছে আমি খুব তাড়াতাড়ি তোমাদের এই 2 নম্বরই কোশ্চেন দেওয়ার চেষ্টা করব। তার সাথে সমস্ত ইংরেজি সিলেবাসে যত পার্ট রয়েছে প্রত্যেকটি পার্ট থেকেই আমি তোমাদের সাজেশন তুলে ধরব। তাই এখনও পর্যন্ত যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করনি অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন প্রেস করে রাখবে। আর অবশ্যই এই ভিডিওগুলি ভালো লাগলে তোমাদের বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবে এবং অবশ্যই লাইক কমেন্ট